Hello viewers and listeners, welcome to the program He Truly Comes. Tinenge tichidzidza about the second coming of Christ and the events surrounding that event, what needs to be done. Sevana waMwari zvine zvakawanda zvatinoifana kudzidza. But today we are at Pentecost. What happened at Pentecost? Yatiri kubvunza iyi Pentecost yakaitika kuna Acts chapter 2. I know maakuzviziva kuti Pentecost zvinongoreva 50 days Jesu amuka. It was 50 days after the feast of first fruits. So day racho raive paJewish calendar. But in Acts 2, what really happened on the day of Pentecost? I want to read Acts 2 verse 1 to 5. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. They were dwelling at Jerusalem, Jews, devout men out of every nation under heaven. So in Acts 2, pakaitika holiday ye Pentecost, the Bible is saying the disciples were sitting in one place and were of one accord. Vakanga vakagara pane imwe nzvimbo. Listen, batsiranai neni munzwe zviri kutaura Bible. Ndidzokorere verse 2. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Zvikanzi pakarepo kutinhira sekwemhepo inovhuvhuta kwakabva kudenga kukazadza mumba mavakanga vagere. The reason why we are reading these texts tichiadzokorora tichibatsirana kunzwa kuti tigone kunyatsoita zvinodiwa naMwari patinenge tiri mumachechi tichiita zvekunamata. You know word rekuti Pentecost rine kahype karinako. Kungoti Pentecost hameno zvazviri associated nazvo munyika yanhasi. Saka tatinyatsonzwa kuti Bible riri kuti kudei. Pandinotendera ndichiona vatendi vachiita zvekunamata, pane pandinosvika dzimwe nguva ndonzwa vachiita ruzha, vachideedzera, vachipopota, vachiita all these funny sounds. Ukavabvunza kuti why are you doing these things? Why are you laughing in church? Why are you making these hysterical sounds imi muri muimba yekunamata? Answer yaunopiwa kazhinji inenge ine chekuita nevhedhi rekuti Pentecost. Pamwe pacho panopesera pakutonzi imimi you will not understand it, but we do it because we are Pentecostal. Saka tativerenge kuti Pentecost yekuna Acts 2 chii chakanyatsoita ruzha, chii chakaita noise. Kana mabatsirana neni kunzwa atereri, the noise as of a mighty rushing wind, it came out of heaven. Ruzha kutinhira sekwemhepo inovhuvhuta kwakazadza mumba makanga muine vanhu kwakabva kudenga. What am I saying? I am saying ruzha harina kuitwa nevanhu. Kana kuri kwekuti we like laughing in church, we like making these loud sounds, we like doing all funny things muchurch, ngatizviitei. But my plea, my humble request to you viewers and listeners, ngatizviitei but tisingapomere Pentecost yekuna Acts 2. In Acts 2, the sound was of a mighty rushing wind as it was coming out of heaven. Ruzha rwekuna Acts chapter 2 rwaive rwemhepo yaivhuvhuta yakabva kudenga. Vanhu vanga vakagara chinyararire pasina ari kuita ruzha. Chii chinonyanya kuassociatwa neruzha muBible? 1 Kings 18 verse 27-28. And it came to pass at noon that Elijah mocked them and said, cry aloud, for he is a God. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth and must be awaked. And they cried aloud and cut themselves after their manner with knives and lancet, till the blood gushed out upon them. On Mount Carmel, it was a confrontation of the prophet of Jehovah Elijah against the prophets of Baal, against the prophets of Asherah. They had been given the first
Lot kuti vanamate kuna Bhaari wavo anaise moto. But patakasvika 12 masikati pasina chaitika, Elijah kwakuenda kwavari kwakutovamoka aitovatsvinyira. So madei kudeedzera pamwe zvimwari zvenyu zvakarara kana kuti vari parwendo vanoda kumutswa. Ivo havana kuziva kuti kumoka kwaita Elijah kwakutowedzera volume mufunge kwakuita ruzha rwakanaka. You see who is associated with these loud noises. Pana pari kuratidza kuti vaprofita vaBhaari ndo vaiita zvekudeedzera vachiita ruzha vachichema. Volume yakawanda kudaro ndeyeiko vatendi? Volume please. Pentecost yekuna Acts 2 ruzha rwakabva kudenga, vanhu handiwo vaita volume neruzha. Ndo zvakaitika paPentecost. Hapana ruzha rwaivepo rwaibva kuvanhu. Vanoita ruzha bhaibheri riri kuti vaprofita vaBhaari. Join us again in the next episode of the program He Truly Comes.